Harald Zeman, vous êtes conservateur de la Kunsthalle de Berne et directeur de cette Kunsthalle. Vous avez organisé maintenant une exposition qui s'appelle « Quand les attitudes deviennent formes ». Comment est née l'idée de cette exposition chez vous? L'idée est née par hasard. L'été passé, quand je me suis trompé de porte d'atelier, et j'ai vu un artiste arroser du gazon sur une table. Et j'avais tout de suite envie de montrer tous les artistes qui avaient des gestes semblables. Et puis a commencé une période d'information où on a cherché à trouver les noms des artistes qui travaillent déjà dans cet esprit-là. Et à peu près au mois de novembre, j'avais le concept de l'exposition prêt et il fallait visiter tous les artistes aux États-Unis, côte Est, côte Ouest, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en France et puis en Hollande. Mais alors, comment il y avait des artistes qui travaillaient dans le monde entier sur à peu près le même concept? Je crois, du point de vue histoire de l'art, il y a certainement une réaction maintenant contre la géométrie toute puissante qui a, au fond, formé toute la génération cinétique comme ça. Et c'était justement le besoin, le refus de la participation et de prendre beaucoup plus conscience des matériaux qui amenaient à un nouvel art, qu'on peut d'ailleurs mettre en relation avec le geste de Pollock, avec les happenings en quelque sorte, le résultat des happenings, et puis naturellement il y a toujours du chant tout à fait Est-ce qu'on peut parler d'une école? Ben, jusqu'à maintenant, c'était plutôt des gestes isolés, mais depuis le mois de décembre, quand à New York, il y avait déjà 9 artistes mis ensemble à la Castelli Gallery, et puis maintenant à Berne, et puis il y a à Amsterdam, il y a une information sur cette tendance. Alors naturellement, ça devient de nouveau tout de suite, je dirais pas une école, mais on va voir pendant cette année que cet art va avoir beaucoup plus de représentants qu'il y a aujourd'hui. Ça a commencé à peu près en 1966 à Turin et simultanément en Amérique que les artistes ont refusé de travailler avec des idées d'art préconçues et de faire directement les choses. No, I got it because you have to get it from the... You know, I'm interested in a kind of making the object less important in a way, where you just, you could almost miss it in a way. But yeah. Then, because of the idea and because of even the form that it takes, I think you come back to the object in another way, in a, I hope, you know, a much harder way. But at first, I'm interested in the object being very banal and just almost not there.
Yes, one moment, yes. Oh. Go on. Yes, just continue with him. In even Urting ist nicht gut, ne? Um 2 Uhr. What did he say? He said that it's not good, this one. He will bring another one at 2 o'clock. Okay, okay, good, good. Just as long as it's working for tomorrow. That's all right. Yes, you were explaining what it was, live in your head. Well, I guess it has to do with, you know, being in New York City and just, you just maybe live more in your head in New York City because you're just inside. I mean, when you're in Europe, you really come here and you almost have to experience landscape, people, food, experiences which you can just avoid in New York City. I mean, you just lock yourself up and just groove on your wall or something. It's just totally different. And why it's like this in New York, do you think? It's a hard city. It's very hard to live there. But do you think that here it's a school? You think that like the whole exhibition like has formulated a kind of school of yes. sculpture? I hope that it just kind of clarifies where different people are at rather than, you know, like become a movement. Like you just understand that, you know, like there are a lot of artists working together, dealing with new materials, and they're just working out very different, very personal ideas. Your head's in the way. Your hand is in the way. Yeah. Just the bottom to the right, very, very little. All right, take a look at that. I can't hear you. Is that all right? Up on the right. Okay, now? More? No. Because if I were a plumber, I would fix pipes. I would put a wash basin on the wall. I'm an artist, so I make art and I put it on the wall or put it wherever it's supposed to be. It's not straight. Push it up a little to the right. I've got to feel. We've got enough tape there. That surface is rather dirty. No. Right, is that? But it's nothing to do with what was done before.
I think not in this direct fashion. Art has been made or not made. I believe it was Duchamp who limited certain kinds of his art to selection, to picking up and holding it up, or putting it in a place where it can be seen. A ready-made is made in the sense that it's selected. It doesn't matter whether Duchamp made a bottle rack or not. This is who made something is less magical now, because we have in the world such a complicated apparatus for making things that it is vain and foolish to enter into competition with the real masters and the great powers at making things. National Aeronautics and Space Administration can make things in greater variety, size, and scope than I am. And well, and then God can make more stuff than I can. Mm-hmm. So Yes. this is a competition that is really pointless to enter in. Nevertheless, the only alternative to making something would be my standing in the place and pointing my finger. So I choose an arrangement, an alternative arrangement, which is to leave a mark of some sort, which could be my name, but which is recognizable as something which I make, and I think that explains it. Is it an artistic action or a political action? Sometimes it's very hard to separate the two. All persons are political in their behavior somehow. A person who says, I would use the German expression here, ich bin unpolitisch, is being very political by taking this negative position. I myself am an anarchist, I guess. So that means for myself as an artist that my standards are always open to question. Whatever I make is not a part of my own hierarchy or the hierarchy of art. It's something that, at least in the placement of these things, something which I make in a given moment, and in that sense it's unconnected, unpolitical, and free. But there is no such thing as making art out of any context. I'm in a social context. I'm a colleague of other artists, and I am a victim of what touches us all, which is that I'm going to die sometime, so I want to make a scratch on the earth somewhere, so that Then, not it's something like wanting to make a mausoleum, which I respect, because it's this is a compulsion that is impossible to avoid. but then what are you pointing out? Oh, everything. For example? That is, everything as a possibility. That a floor is flat, that a wall goes this way. But then why? Everybody knows it. No. La première chose, quand on arrive ici, on pense que c'est un art sans style, que tout est vraiment possible, mais finalement, quand on regarde de plus près, on voit quand même qu'il y a, ce qui est très important, que ces artistes veulent transmettre au public une certaine prise de conscience, que ce soit avec une table où il y a des journaux,
des journaux que l'artiste a lus pendant une semaine quand il était dans le bus, ou bien qu'on fasse des sculptures immenses rien qu'avec une ficelle. Et l'exaltation du moi, est-ce que ça a un rôle là-dedans? Oui, naturellement, on peut relier, c'était clair que tous ces mouvements qui sont nés de la côte ouest en Amérique, sous l'influence orientale, comme les hippies et les rockers, ces anti-sociétés en quelque sorte, et naturellement aussi le problème de la drogue, ont vraiment formé toute une jeunesse, si vous voulez, pour s'exprimer différemment. Tout ça est resté longtemps sur le plan existentiel, et maintenant ça commence à prendre forme. Et c'est aussi pour expliquer le titre qu'on a longtemps cherché, parce que tous les mots-clés là qu'on a proposés jusqu'à maintenant, comme antiforme, je trouve ça trop négatif pour l'introduire en Europe, en quelque sorte, cet art. Et puis finalement, en visitant tous les artistes, chacun avait son attitude spéciale qui est devenue directement forme. En fait, Alain Jacquet, cette œuvre est en cours de préparation. Qu'est-ce qui va encore arriver à ces fils? Eh bien, normalement, il devait être encastré dans le mur. C'est-à-dire que je devais creuser un sillon, comme ça, dans le mur, les faire passer à l'intérieur, et ensuite replâtrer par-dessus. Mais c'est pas possible parce que les murs sont en béton, on peut pas creuser dedans. Alors ce que je vais faire, je vais le faire passer dans le coin pour que ça donne l'impression d'une installation qui est quand même définitive, et je vais plâtrer par-dessus de façon à amortir l'angle comme ça, leur faire un truc coupé. Mais alors qu'est-ce qui sera visible? Ce qui sera visible, rien du tout, simplement le plâtre, les fils passeront à l'intérieur. La seule chose, c'est qu'ici, oui, ils vont quand même sortir. Ils vont sortir comme des fils électriques sortent normalement pour accrocher une lampe ou n'importe quoi. Et ils vont rester là comme ça? Ils vont sortir aux deux extrémités, pendus? Oui, ils vont sortir ici, et au bout, ils vont être mis à nu, c'est-à-dire, enfin, on verra le cuivre, le fil de cuivre qui sort. Ils seront là pour rien, et en fait, de toute façon, ils ne seront pas branchés, ils sont raccordés à aucun circuit électrique. Ils sont, je sais pas, enfin, ils ont une présence en soi, comme ça, mais en fait, ils n'ont aucune utilité. Ils ont simplement l'utilité des œuvres d'art en général. Mais alors, quelle différence, disons, entre ces fils qui seront vus ici par le spectateur dans un musée et ceux qu'on peut voir dans un appartement neuf quand on arrive? Ben ça, c'est au spectateur de le décider, parce qu'il doit quand même se poser des questions en voyant les fils qui sortent comme ça, qui ne servent à rien et qui sont dans un musée. Ça transforme le problème. Il n'y a plus une durée de l'œuvre d'art. Bon, la durée de l'œuvre d'art, je sais pas. Enfin, si, ça peut être important, mais enfin, c'est pas obligatoire. Mais alors vous, de cette œuvre, vous n'aurez plus rien? Ah si, moi j'aurais toutes les photographies, j'aurais le plan de l'œuvre, la dimension du fil et tout. Pour moi, c'est une œuvre qui est faite. Vous savez, quand on vend quelque chose à un collectionneur, un tableau, une sculpture, n'importe quoi, on ne l'a plus. Puis d'abord, à partir du moment où elle est faite, où elle est réalisée, c'est plus tellement intéressant. Enfin, on les regarde de temps en temps comme ça, ça fait plaisir de les revoir, mais enfin, on est absolument plus rattaché. I'm sorry, what's your name? Wiener. Lawrence Wiener. W-E-I-N-E-R. What are you trying to do? Just remove the plaster from the wall. The gypsum. That's all. That's all. And with that, what are you trying to do? Make art. And the idea? Yes, the idea of removing gypsum from the wall is a very exciting one to me. It's very exciting to me. And
This is very unimportant compared to the idea. Yes, If I do this piece in Amsterdam or I do this piece in New York, yes. it's exactly the same piece. Even though it may look a little bit different in a different kind of wall, it's still the same piece. See, I don't have to do it. Somebody else could do it. Yes, In the Stedelijk in Amsterdam, I did the piece all the way out, and all I showed was a little ticket, yes. like everybody else, that said my name and the title of the piece, in English and in Dutch. And that's And all. that's all. That's all I showed in the museum. No photos. Sorry, we are filming. No photos, no maps, nothing. And here what I will do is to remove the wall and put a little ticket on the wall, and it will say 1 meter by 1 meter removal of plaster from a wall. And that's all. And it'll say it in English and in German. And the idea about that? The idea of removing the plaster is very exciting. And the fact that it makes an interesting thing to look at is supplementary. It's like excess information, extra. And that's all. But why? But Why do we need excess information? You don't. Some people do, though. Some people don't need it, but they want it or they need it. Why do we need art? Art is probably the one thing that there's no real rationale for. There's no reason, no excuse. Art is something that artists make, and that's all. Do you think really that we don't need it? If you feel you don't need it, you don't need it. It's not for me to tell you you do. But if you feel you need it, then it's yours. You know, I feel that art should not impose itself. It should be presented, and if you feel you need it or you want it, take it. It's free, it's there, the information is there. If you don't want it, I'm not going to proselytize to you. I'm not going to try to convince you that you do. Because it's enough for me to present the work, and it's for you to either accept it or reject it. But it's really different for what it was done before, because before we could take it at home and look at it. This can be done in your home. You could live with it. Do you think there is You any... also can have it here for the rest of your life. And The if memory. you own this piece, Yes. wherever you move, this piece, you can build the piece yourself. You have it for your entire existence. Wherever you move. It's not a precious, unique object. What it is a unique idea. But in being a unique idea, it has 50 or 60 or 100 different representations, and each time it's new. And I like the idea that you can't insure the work, and you can't lose it, you can't damage it. Nothing can happen to it. It's there forever, and that's all. What more could I say? That's fine. Vous avez commencé par creuser vous-même, et puis maintenant, c'est des autres personnes qui creusent pour vous. You were digging, and now they are digging. Right. Why? I don't like to work. But do you consider it doesn't have any importance No. if you... The execution of what
the project you had doesn't matter. No. And now you are doing it here, but you were doing it in the desert. Why? Parce que je vis en New York, il n'y a pas de terrain là.